Hi everyone, Dante here, and for this video, tuturuan namin kayo kung paano pumili ng tamang laptop para sa inyo. So para sa tip number 1, specs or specification. So under specs, maraming category yan. Meron tayong tinatawag na processor, RAM or memory, or even battery life. Focus natin yung processor. So merong kilalang dalawang brand which is yung AMD or Intel. So regardless kung anong piliin nyo, pareho silang okay. And take note, may mga iba-ibang generation din yan. So for Intel, ang at least pinaka-latest nila na processor is 10th gen and 11th gen. And for AMD naman, check nyo kung naka Ryzen 4 or Ryzen 5 na yan. Of course, the higher the number ng generation, the better. So the next thing to check after processor is RAM or yung tinatawag natin na memory. So usually, nakalagay siya sa gilid or sa specs card na nasa tindahan pag nag-visit kayo. The higher the number is, the better. So usually yung RAM, may makikita ka dyan na 4 gig, 8 gig, or even 16 gig. So depende na yan kung ano yung kailangan mo. So again, my advice is go for the bigger RAM or a higher RAM. Additional tip sa pagpili ng RAM. So kailangan decided na kayo kung ilang gig yung kailangan ninyo. Pwedeng 4 gig, 8 gig, or 16 gig. Kasi pag nag-purchase kayo ng laptop, yun na yun. Kasi most of the time, hindi na pwedeng i-upgrade yung laptop. Not unless may additional stuff pa siya. So to sum it up, always look for the latest processor and of course, the perfect RAM or memory na kailangan mo. So for tip number 2, storage. So siguro tataka kayo kung bakit ko hiniwala yung storage sa specification. Well, gusto ko kasing i-highlight yung storage and kung ano yung mga different type of storage sa inyo. Ano ba talaga difference ng SSD compare sa HDD? So unahin natin yung HDD or yung mga tinatawag natin na legacy storage or yung most common storage sa market ngayon. So when it comes to size, mas malaki si HDD compare sa SSD. Literal na mas malaki siya. And aside dun sa size niya, mas malaki rin yung storage na pwede mo magamit sa HDD. So, siguro ang pinaka-common na makikita mo sa market ngayon is 500 gig or 1 terabyte or even 2 terabyte sa isang laptop. While compare sa SSD, when it comes to size, mas maliit physically yung SSD compare sa HDD. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga laptop na running on SSD are thinner and lighter. And siguro yun yung advantage niya. Aside sa size, mas mabilis din ng at least 4 times faster si SSD compared sa HDD. Upon opening pa lang ng laptop mo or even opening ng application, any application, pwedeng office application or even browser, mas mabilis mag-process ang SSD compared sa HDD. And pagdating naman sa storage, although mas mababa yung mga nakikita natin na storage na available sa market, pero meron din namang mga SSD na naka 1 terabyte na. Yun nga lang, the more storage na makikita nyo sa market, mas mahal siya because mas costly ang SSD compared sa HDD. So I think that's the basic comparison of SSD and HDD when it comes to size and performance. So for tip number 3, device and application. So, ang daming choices na pwedeng pagpilian na available sa market ngayon. So regardless of the brand, may mga modern PCs tayo, may mga gaming PC or gaming laptop, may mga all-in-ones na rin tayo, and even desktop, which is available sa market natin as of today. What important about tip number 3 is, I think, yung mga applications or mga features na pwede natin i-run sa laptop natin. To give you an example of these applications, like yung mga devices tayo na pwede ka na lang mag-login using your face or your biometrics. Well, again, depende yan sa brand or doon sa laptop na bibilihin mo kung capable na ba siya ng ganung feature. And check din natin kung touchscreen na ba yung device. Kasi may mga features tayo na mamamaximize mo pag touchscreen yung device mo. So for tip number 3, that's device and application. For tip number 4, look for a modern PC. So paano ba natin makakategorize kung yung laptop na binibili natin is modern PC na? Simple lang yan. Performance, design, and experiences. Isa-isahin natin.
When we say performance, it covers yung buong performance ng laptop natin. So, number one rule, kailangan naka-SSD niyan. Kailangan running na rin siya with the latest Intel or AMD processor. So, regardless kung anong processor yung gusto mo. Second, design. Pag sinabi nating design, pwedeng 2-in-1 yan. Pwedeng detachable or convertible. Kailangan high resolution na rin yung laptop natin. Or pwede rin touchscreen. Number 3, experiences. Pag sinabi nating experiences, ito yung mga additional features or yung mga experiences na pwede mong gawin sa bago mong laptop. So, pwedeng Windows Hello capable na siya, wherein you can log in using your face or biometrics. Pwede ring touchscreen na siya, and pwede ka na rin mag-dictate using your laptop. So again, for tip number 4, look for modern PC. Performance, design, and experiences. For tip number 5, budget. Of course, we have to set our budget. Importante na alam natin yung limit natin. And importante rin na align yung budget natin versus dun sa task or kung ano yung purpose na pagbili natin ng laptop. So, for basic computer skills or computer works, ang recommend ko dyan is at least i3 or Ryzen 3. So, for multitasking naman, at least i5 or Ryzen 5. And for combination of two, or for heavy computer tasks na like video editing, encoding at the same time, I recommend Intel Core i7 or AMD Ryzen 7. So again, set your budget based dun sa needs mo and kung ano yung purpose na pagbili mo ng laptop. So for tip number 5, budget. So that's it on our top 5 tips on how to choose a laptop. Always remember, go for SSD. You can never go wrong with modern PC, and always include Office on every device.